నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ డ్రైవ్. నేను శ్రీకాంత్. ఉదయం లేచేసరికి గుండెలు పగిలే వార్తలు వింటే అలాంటిదే ఈరోజు జరిగింది. లక్షల్లో జీతం, వారానికి 2 రోజుల సెలవు, లగ్జరీ లైఫ్, బ్రైట్ కెరీర్ ఇవన్నీ ఒక్కసారే మాయమైపోయాయి. ఐటీ ఉద్యోగుల పరిస్థితి గతంలో సత్యం కంప్యూటర్స్ పరిస్థితి అట్లాంటి పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చింది, ఈరోజు మార్నింగ్ అదే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైంది. ఉన్న ఫలంగా ఉద్యోగం నుంచి ఒరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు తీసేశారు. బలవంతంగా ఎంప్లాయీస్ని ఇంటి దారి బట్టి చేస్తున్నారు. బెస్ట్ ఎంప్లాయీస్ని వర్స్ట్ ఎంప్లాయీస్ అంటున్నారు. సమయపాలన లేదంటున్నారు, అవమానిస్తున్నారు, పని బాగాలేదంటున్నారు, సడన్గా పొమ్మంటున్నారు. తెలివిని శ్రమను వాడుకున్నంత వాడుకొని ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఇప్పుడు వదిలేస్తున్నారు. సో ఈరోజు ఉదయం లేవగానే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఒక షాకింగ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. గతంలో కూడా అమెజాన్ లాంటి కంపెనీలో ఇలాంటి రిమూవల్స్ జరిగినాయి, ఇలాంటి టెర్మినేషన్స్ జరిగినాయి. బట్ ఎప్పుడు ఎవరిని తీసేస్తారో తెలియక ఐటీ ఉద్యోగులు ఆందోళనకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తోంది. భారతదేశంలో ఆల్మోస్ట్ 12,000 మంది ఉద్యోగులు ఈరోజు ఉదయం తొలగించారు. నెల రోజుల్లో ఇంకా తొలగించేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నటువంటి భావనలో కూడా కంపెనీ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి. అయితే దీనికి కారణాలు ఏంటి, ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఎందుకు ఎంప్లాయీలను తీసేయాల్సి వస్తోంది? ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ శాలిని గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. శాలిని గారు నమస్తే, వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్ స్పెషల్ డ్రైవ్. నమస్తే రాజ్ అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. శాలిని గారు, ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఎంప్లాయీస్ని తీసేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? సో ఐటీ సెక్టర్లో ఇందాకనే ఒక మాట ప్రస్తావించాను, గతంలో సత్యం కంప్యూటర్స్ సంబంధించినటువంటి టైంలో ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఉద్యోగులంతా కూడా ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్లోకి వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ ఈరోజు ఒరాకిల్ కంపెనీలో 12,000 మందిని తొలగించారు. ఓవరాల్గా వరల్డ్ వైడ్గా 30,000 మందిని రిమూవల్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఏంటి పరిస్థితి? రాజ్, పర్టికులర్గా ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్కి వస్తే ఈ ట్రెండ్ వచ్చేసి లాస్ట్ 6 months నుంచి జరుగుతుంది. ఇది ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ వచ్చే ట్రెండ్ కాదు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా మనకు భారీగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ లే ఆఫ్స్ వచ్చేసి దగ్గరగా 18% ఆఫ్ ఆరకిల్ వర్క్ ఫోర్స్ని తొలగించారు. అందుకే ఇది ఇంత ఇంత పెద్దగా యూనో మనం డిస్కషన్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు. బట్ లాస్ట్ 6 monthsగా కూడా ఇది ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్గా చేస్తూనే ఉన్నారు. డిఫరెంట్ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఆరకిల్లోనే, చాలా మంది చేస్తూనే ఉన్నారు. బట్ లే ఆఫ్స్ ఇంత భారీగా లేవు. పెద్ద డిస్కషన్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చేసి అందరం మాట్లాడుతున్నాం. సో జనరేటివ్ ఏఐ గురించి మనం లాస్ట్ 5 years నుంచి చాలా అగ్రెసివ్గా మాట్లాడుతున్నాం. ఆరకిల్ పర్టికులర్గా ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. బికాజ్ మనకి చాలా కంపెనీస్, ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దే హావ్ బీన్ పయనియర్స్ ఇన్ అడాప్టింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ. చాలా ముందే వాళ్ళు గ్రహించారనమాట. సో ద ఫ్యూచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లౌడ్ అని చెప్పి, క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ పరంగా ద వే దే వర్ మేనేజింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్, ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అన్నీ కానీ దే వర్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్. బట్ ఆరకిల్ కొంచెం లేట్గా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. బట్ ఇప్పుడు బెటర్ లేట్ దెన్ ఎవర్, దే వాంటెడ్ టు కాంకర్ ద మార్కెట్. సో అగ్రెసివ్ ఏఐ గురించి దే వాంట్ డూ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ క్లౌడ్. దే గోనా రీస్ట్రక్చర్ ఎవ్రీథింగ్. సో దానికి layoffs is one of the reasons, because if you have to restructure కదా, so you need to build or shake your foundation. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ. బట్ layoff is part of it. జాబ్ రిడెండెన్సీస్ అంటాం మేము హెచ్ఆర్ టర్మినాలజీస్లో, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మనము వాట్స్ ద వే ఫార్వర్డ్ అని చూడాలి. సో లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ మినిమైజ్డ్ ఇట్. సో వాళ్ళు ఫ్యూచర్ వర్క్ ఫోర్స్కి ఏం కావాలో దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళ టాలెంట్ స్కిల్స్ని కానీ విత్ ఇన్ కంపెనీస్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ కానీ వాళ్ళు అన్నీ మేనేజ్ చేసుకోగలిగారు. బట్ ఆరకిల్ ఇంత మ్యాసివ్గా చేయడానికి కారణం వచ్చేసి దే నెవర్ ఫోర్కాస్టెడ్ ఇట్, రాదర్ దే డిడ్ నాట్ స్ట్రాటజైజ్ ఇట్ వెల్. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్లో నేను కొంత డేటా స్టడీ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్లో ఓపెన్ ఏఐ అండ్ తో పాటు ఒరాకిల్ చాట్ జీపీటీ బాట్ ఇవి తీసుకోవడం కోసం, అంటే ఏఐకి ఆ క్లౌడ్ సిస్టమ్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు క్లౌడ్లోకి వెళ్ళడం కోసం ఒక $300 billion సంబంధించినటువంటి కొంత అగ్రిమెంట్ కూడా చేసుకుంది. సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ రిమూవల్స్, ఈ లేఆఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా అవుతున్నాయి అన్నది. సో ఒరాకిల్ స్టెప్ ఎట్లా ఉండబోతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో
సో ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. గతంలో అమెజాన్‌లో గూడా ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లు మనం జూసాం. సో భవిష్యత్తులో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి ఏమిటి? ఇక ఏఐ గనక ఒక బూమ్‌లాగా రాబోతున్నటువంటి టైంలో ఈ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఎట్లా జూడొచ్చు? ఇప్పుడు రాజు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ 15 ఇయర్స్‌కి మనం ఒక జనరేషన్ అంటాం కదా! సో, లాస్ట్ 10, 15 ఇయర్స్ నుంచి విత్ న్యూ జనరేషన్ కమింగ్ ఇంటు వర్క్ ఫోర్స్. సో, ఆఫ్ కోర్స్ టెక్నాలజీస్ మారుతూనే ఉంటాయి. యాస్ ఇన్ వెన్ యూ అండ్ ఐ ఆర్ స్పీకింగ్ హియర్, దేర్ విల్ బి ఎ న్యూ టెక్నాలజీ దట్స్ కమింగ్ ఇంటు ద పిక్చర్. కంపెనీస్ ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి దానికి అండ్ హౌ ఆర్ దే డిజైనింగ్ ద ఫ్యూచర్ వర్క్ ఫోర్స్. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ always important to focus what's there in front of you right here kada. So you also have to plan it futuristically, like 10 years down the line, how is I'm gonna evolve technically and how I need to design my workforce అనేది minus 10 years నుంచి ఇప్పటి నుంచో డిజైన్ చేసుకోగలిగితే మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రావు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అక్కడే ఫెయిల్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే షార్ట్ కమింగ్స్. ఇప్పుడు 5 ఇయర్స్ నేను చూసుకుంటాను, తర్వాత ఐ లుక్ ఇట్ అప్ లేటర్. That is kind of a thing that we need to avoid, and we need to look at from a futuristic standpoint as well. And whenever they are signing into new projects, ilanti drastically they're gonna strategize something new annappudu, they need to also manage ground level realities because it will affect the shop floor, it will affect the employees, right? And eventually it will also affect their turnover in terms of వాళ్ళ బ్రాండ్ వాల్యూ కూడా పడిపోతుంది కదా. సో అవును. పీపుల్ అవును. వుడ్ స్టార్ట్ నాట్ లుకింగ్ అట్ ద వాల్యూ దే ఆర్ బిఫోర్, అండ్ ఆ ట్రస్ట్ పోతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రీఎస్టాబ్లిష్ యువర్ సెల్ఫ్ in the market once you lose all of it. So they need to be extremely cautious about doing it. Of course, $1 billion are invested in it, and they would not want to look at emotionally, but it is also important to understand if there are people attached to it. While we talk about AI replacing human, ఇది but we ఇది also ఇంకా need ముందు human ముందు కూడా workers to కంటిన్యూ manage అయ్యేటువంటి it. అవకాశాలు ఉంటాయి కదా శాలిని గారు? ఇంకా ముందు ముందు కూడా Yes, ఇట్లాంటి Raj, ఎపిసోడ్స్ చాలా కంటిన్యూ ఉంటాయి. అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా. అంటే మనం ఒరాకిల్ వరకే చూడకుండా మిగతా కంపెనీస్ కూడా ఈ బాటలోకి వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. అండ్ ఎవ్రీ డే ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ర్యాండమ్‌గా ఒక ఆర్టికల్ చదివినా కూడా, మార్నింగ్ జస్ట్ వేకప్ హెడ్‌లైన్స్ చదివినా కూడా ఎవ్రీవేర్ హ్యూమన్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ విత్ బాట్స్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా మన ఇఫ్ అవును. వెన్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ అప్ కస్టమర్ కేర్, ఇట్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ బై ఎ బాట్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ AI is being replaced now, and human interaction తగ్గిపోతుంది, and that is going to be the future. Though you and I would like it or not, whether we are in denial, no I don't want this, but that is what eventually is happening around you, will happen, and it will increase. So what it is best to right now to do is to understand how do you prepare for the future workforce, but కంప్లీట్గా హ్యూమన్స్లీ లేకుండా ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుందా? దేర్ విల్ బి నో హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఎట్లా అంటే కూడా లేదు. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ గోనా డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, బట్ హౌ యూ గోనా maneuver it, how you gonna reach there is really really important, because that will cut down or mitigate the risk that you and I are seeing today, Raj, in terms of cutting down the jobs. And IT, of course, everybody knows last 20 years గున్న boom would slowly come down, because ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తీసుకోండి, అవును. it for last 20-30 years it was in a boom, and then came the IT revolution. So everything will have a సో cycle నౌ ఏఐ and it రెవల్యూషన్. will reach a break even point. సో నౌ ఏఐ రెవల్యూషన్. Yes, it is AI revolution, and సో future అంటే it's going to వాట్ be నెక్స్ట్? మరి something ఐటీ else. పరిస్థితి ఏమిటి? ఐటీ ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి ఏమిటి? సరే, ఎంప్లాయీస్ ఐటీ సెక్టార్లో ఇక రావాలనుకునే వాళ్ళు, ఎందుకంటే గతంలో డిగ్రీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళు ఐటీ సైడ్ వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఐటీ సైడ్ రాకుండా అండ్ ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్నవాళ్ళు, చాలా సంవత్సరాల పాటు ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఈరోజు మేనేజర్ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ మెయిల్తో ఈరోజు టర్మినేట్ అయినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. సో వాట్ నెక్స్ట్? ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఒక అభద్రత భావంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టే కదా. ఏ రోజు మార్నింగ్ మెయిల్ వస్తుందో తెలియదు, ఐటీ పరిస్థితి ఏమిటో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. సో ఎట్లా చూడొచ్చు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి ఏమిటి? మరి నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏమైనా అప్డేట్ అవ్వాలా, లేదంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? ఎస్, అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు బ్యాక్ 20 years బ్యాక్ చూసుంటే మీరు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ ఫాలో అయ్యారు ఇన్ ఎంటైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఐటీ పరంగా చూసుకుంటే. దెన్ దే మూవ్ ఇన్ టు అజైల్ మోడల్, దెన్ కేమ్ క్లౌడ్. లైక్ వైజ్ ఇంకొక టెక్నాలజీ వస్తుంది, దానికి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. సో ఐ కెనాట్ సిట్ బ్యాక్ అండ్ సే నాకు ఈ టెక్నాలజీస్ తెలుసు, నేను దీంతోనే సర్వైవ్ అవుతాను, ఐ రిటైర్ విత్ ఇట్ అంటే అవ్వదు. యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్, సీ వాట్ ఈస్ దట్స్ కమింగ్ న్యూ, అండ్ ఆ కాన్స్టెంట్గా మీరు ఎవల్యూషన్ ఇస్
పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్, రైట్? సో మీరు దాంతో పాటుని మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. అండ్ యువర్ లెర్నింగ్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ గోయింగ్. లేదు నేను ఇలాగే ఉంటాను, ఐఎమ్ గోనా సిట్ బ్యాక్ అండ్ రిలాక్స్ అంటే యూఆర్ నో మోర్ ఇన్ ద రేస్. You need to upgrade and you need to look out for what's more coming, and companies will go through this. ఈ ఆరకిల్ కావచ్చు, ఏ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ, ఏ ఐటీ సర్వీసెస్ కానీ ఏ కంపెనీ అవ్వచ్చు, దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ గోన్ బి వెరీ వెరీ వోలటైల్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూ నీడ్ టు బి మోర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ యువర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ చేంజింగ్ డెమోగ్రఫీస్ అండ్ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. And that is the only thing that will save you from having a long term prospects in terms of IT is concerned. సో And ఇప్పటివరకు also జనరల్గా keep your ఇప్పటివరకు options ఐటీలో open. పోటీ పడేది. ఈవెన్ బెంగళూరు, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్, ఇట్లా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో పోటీ ఉండేది. ఈవెన్ గతంలో ఐ థింక్ సో ఒక 1-2 years బ్యాక్ కూడా బెంగళూరుని మించి ఎక్స్పోర్ట్స్లో హైదరాబాద్ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది, తెలంగాణ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది అన్నటువంటి వార్త కూడా ఒకటి విన్నాం. సో ఇప్పుడు పోటీ ఐటీ కాదు, పోటీ ఏఐతో ఉండబోతుంది అనుకోవచ్చా రానున్న కాలంలో? Yes, absolutely right, Raj. దిస్ AI ఇస్ is going శ్రీకాంత్, to దిస్ ఇస్ drive the శ్రీకాంత్. future. AI is going to change entire game. And whether or not ఇప్పుడు Hyderabad, for example, you can see big campuses are opening up, and in terms of the entire city's infrastructure is also building around IT. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీరు అన్నట్టు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్కి క్రక్స్ కావచ్చు, హార్ట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ టు ఎనీథింగ్, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ డ్రివెన్ ఇంటూ టెక్నాలజీ, ఐటీ కంపెనీస్ వల్లనే కదా. సో these two are inseparable. And if a city or any place have to develop, it needs to have a bit of element or a contribution from an IT. So IT is playing a major role in defining, it could be employment, it could be defining how the entire infrastructure, it could be also building the overall economy. So, and AI is of course is going to play a major role. And చాలా కంపెనీస్ 10 years ముందుగానే అన్ని AI వస్తుంది, ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ వస్తాయని చెప్పి దే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్. సో దే ఆర్ నాట్ ఇన్ రైట్ స్టేట్ ఆఫ్ షాక్. ఇప్పుడు ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద వర్క్ ఫోర్స్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద ప్రాజెక్ట్స్, ప్లానింగ్ అని, స్ట్రాటజీస్ కానీ అరౌండ్ ఇట్. సో they are more in a very comfortable situation right now than companies who always thought, okay, this is how I'm gonna build, and they were very short sighted కదా. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ షాక్స్ అనేవి they're unable to understand how to maneuver from this. So it was like ఇప్పుడు వారు గ్రహిస్తున్నారు అనమాట, ఓకే నౌ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అని చెప్పి. బట్ ఇట్ ఈస్ లేట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ రిపిల్ ఎఫెక్ట్. బట్ నెవర్దిలెస్ ఇట్లాంటి టైమ్స్లో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ దే అండర్స్టాండ్ అండ్ దే మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అ లాంగర్ అండ్ అ బెటర్ స్ట్రాటజీ దాన్ టు జస్ట్ డూ అ క్విక్ ఫైర్ ఫైటింగ్ చూస్ చేసి, ఓకే ఇప్పటికిప్పుడు నేను ఇది మేనేజ్ చేస్తాను, ఐ విల్ లుక్ అట్ ఇట్ అట్ ద ఫ్యూచర్. But it is also important that companies, whenever they go through a situation like this, they learn lessons out of it, and they also would come up with more futuristic and something which బట్ are more దీంట్లో sustainable. దీంట్లో శాలిని గారు ఈరోజు మార్నింగ్ ఈ మెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక 30,000 ఎంప్లాయీస్ని తీసేస్తున్నాం అని చెప్పిన మెయిల్ తర్వాత నేను కొన్ని ఆర్టికల్స్ చదివాను. దాంట్లో ఒక అబ్బాయి ఒక ట్వీట్ ఏం చేశాడంటే, ఒరాకిల్లో 20 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు మా ఫాదర్ అని చెప్పేసి ఆ అబ్బాయి పెట్టిన ట్వీట్. అదే బాస్ దగ్గర 20 years నుంచి పనిచేస్తున్నాడు, ఒక్క ఫోన్ చేయలేదు, ఈ కంపెనీలు ఎంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరించినాయి అని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడినటువంటి పాట. కనీసం ఒక మాట లేదు, ఒక లెటర్ లేదు, కనీసం ఒక నోటీస్ పీరియడ్ లేదు. ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా టర్మినేట్ చేసేస్తూ ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా లే ఆఫ్స్ ఇచ్చేస్తే మా పరిస్థితి ఏమిటి, ఇంకా మేము ఎట్లా బ్రతకాలనేటువంటి క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి. బట్ ఎంప్లాయీస్ పరంగా ఇట్లాంటి పెద్ద కంపెనీలు ఇట్లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఎంప్లాయీస్ పరంగా ఎందుకు ఆలోచన చేయలేకపోతున్నారు? ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, ఎమోషనల్గా వాళ్ళు చూడరని చెప్పేసి. బట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నది నా పాయింట్. ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ May 31st లాస్ట్ ఇయర్ 1,62,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఒరాకిల్లో. అండ్ కమింగ్ టు ఈ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ ఏవైతున్నాయో దాంట్లో రిమూవల్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అమెజాన్లో 14,000 మందిని గతంలో తొలగించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత జనవరిలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 16,000 మందిని తొలగిస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించారు, చేసేసారు కూడా. సో ఇట్లాంటి కంపెనీస్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ డెసిషన్స్ని ఎందుకు ఎంప్లాయీస్కి ముందు చెప్పలేకపోతున్నారు? సో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతున్నారు కూడా ఒక పాయింట్. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఎందుకంటే మాస్ లేఆఫ్స్ టైంలో రాజ్, ఈవెన్ కంపెనీస్ వుడ్ నాట్ ఫోర్సీ, ఓకే మనం ఎట్లాంటి టైంలో ఈ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు, మనం ఆ డెసిషన్ని కరెక్ట్గా టైం చేస్తున్నామా అని చెప్పి
సి లెవెల్ సూట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆలోచించరు. దే వుడ్ నాట్ లుక్ ఎట్ దాట్ వే. వాళ్ళకి ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఈజ్ $1 billion turnovers kada, so they would not delay decisions like this big. And of course ground level, like I said, shop floor లో ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుందో వాళ్ళంతా ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ పాయింట్. చేసేంత టైము ఉండదు వాళ్ళకి. దే బికాస్ దే హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ గాడ్ స్పీడ్ when making the such big decisions. Now when I opened LinkedIn this morning, I have seen a lot of messages. It of course will move because చాలా మంది పర్సనల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. అవును. And somebody would be single breadwinner of the family, and it all of a sudden మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకి మీకు జాబ్ లేదు, from today you need not have to come అంటే of course it's going to be అవును. something, అవును. a big blow to their whole career. But what I also understand, Raj, from employment labor law perspective, we are being guarded, and people are have to be given in times of redundancies like this వాళ్ళకి compensation వస్తుంది. That's how our labor laws are also ఓకే. defined. So they would be at least getting some cushioning of 18 to 20 months of salary. They also would be getting all of the settlements on time, which will help them to find another job. So ఆ పరంగా సో they are ఓవరాల్గా secure. ఎంతవరకు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగాలు కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది రానున్న కాలంలో? ఎందుకంటే ఇప్పటికే డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయి. ఈవెన్ హైదరాబాద్లో ఐ డేటా సెంటర్ కోసం వస్తున్నారు. ఆఫ్ కోర్స్ వైజాగ్లో కూడా డేటా సెంటర్ లాస్ట్ టైమే గవర్నమెంట్ డేటా సెంటర్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో కంప్లీట్ డేటా సెంటర్స్ మీదనే ఇప్పుడు ప్రపంచం నడుస్తోంది. సో ఏఐ టెక్నాలజీతోనే ముందుకు పోతుంది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బట్ ఐటీలో ఇంకా ఉద్యోగాలు పోతాయన్నదే కనిపిస్తోంది. ఎంతవరకు రిమూవల్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? I would say this is just a start, for more coming. ఈ ఇయర్ ఇంకా లే ఆఫ్స్ అని యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు చాలా కంపెనీస్. లైక్ ఐ సెడ్, కంపెనీస్ హూ డిడ్ నాట్ ఫోర్కాస్ట్ how their future workforce is going to look like are the ones to start this trend. So Oracle is one of the companies because it's a big brand. We are able to see it, we are able to discuss about it. But there are a lot of mid-sized companies as well, Raj. అక్కడ layoffs may not be that big, the numbers may not be big, but silentగా అవుతూనే ఉన్నాయి. Redundancies are everywhere. Just that brands are coming into the picture. We have been discussing it, and this trend is gonna also continue with geopolitical situation as well. You Of course. understand with the whole war situation, kada, the global economy also is coming down, is slowing down, which will have a ripple effect on how the future projects or IT is also evolving. So everything is interconnected, and we cannot just alone say AI as a reason for all of it, but a political or geopolitical situation contributing towards it would actually, what will determine how it's going to look like. But eventually, it is inevitable that we have to be there where we need to also be prepared for, slowing down the whole, IT future. And we need to also think about what our future alternates are going to look like. బట్ If ఈజ్ ఇట్ this పాసిబుల్, is not శాలిని గారు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎందుకంటే మీలాంటి సీనియర్ డైరెక్టర్ హెచ్ఆర్ లాంటి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బిగినర్స్గా మారి మళ్ళీ లైఫ్లో ఫైట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఏండ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? It's really difficult, Raj, because it's easy to comment, while I can empathize with whoever is in that, sailing in the boat, but very, very difficult to start from the scratch. Ippudu, for example, if somebody who's lost the job, with 20 years of experience, and they were to start from the scratch, which means they're going to compete with Gen Zs, అవును. right? Or they're going to compete with Gen Alpha. That is what the next 5 years or 10 years workforce would look like. Of course, the way the adaptation of a Gen Z and a Gen Alpha towards the technology would definitely not in match with somebody who's, somebody from a millennial background, right? It is definitely not something that can they compete. Ala unnappudu, that is not even a fair race to be part of, right? Meek telusu how much of you can contribute. It could be your age factor. You must be in your 45s or 50s with your overall experience to start with somebody who's very young, energetic, and who has born with technology kada. It is definitely not a fair race to be part of. Of course it would also bother you as a person because it will break your morale, and you would, lot of people I know, by my friends or colleagues, would have given 2 decades or 3 decades with the same company, and sometimes it just breaks my heart to see
how they have to go through this kada, because we talk about gratitude, we talk about loyalty, but that is not something that anybody in this generation is even బట్ ఇంత bothered about. జరుగుతున్నా కానీ శాలి గారు ఇంత జరుగుతున్నా కానీ ఒరాకిల్ ఇప్పటి వరకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఎక్కడా కూడా అఫీషియల్గా ఇంతమందిని తీసేసాం, ఎందుకు తీసేసాం అన్నటువంటి కారణం చెప్పలేదు. సో బయటికి ఏఐ కోసం, ఏఐ టెక్నాలజీ కోసం మాత్రమే తీసారని చెప్పేసి లింక్డ్ఇన్లో మీరు చెప్పినట్టు ఎంప్లాయీస్ మాట్లాడుకోవడం, లేదంటే మీలాంటి హెచ్ఆర్ డైరెక్టర్లు మాట్లాడడం, సో ఇదే చర్చ నడుస్తుంది తప్ప ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, ద వరల్డ్స్ ఐటీ బిగ్గెస్ట్ టెకీ కంపెనీస్లో ఒరాకిల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ. సో అట్లాంటి కంపెనీ ఎందుకు ఇంతవరకు దీని మీద రెస్పాండ్ కావట్లేదు, ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు? యూజువల్‌గా ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో దే అండర్ ప్లే. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా పెద్ద పెద్ద అక్విజిషన్స్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే బిలియన్ డాలర్ ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసినప్పుడు, దే వాంట్ టు షో అబౌట్ ఇట్ కదా! వాళ్ళ స్టాక్ మార్కెట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ స్టోరీస్ దే వాంట్ టాక్ అబౌట్. దట్ వుడ్ ఆల్సో హెల్ప్ దెమ్ టు బ్రాండ్ దెమ్‌సెల్వ్స్. బట్ ఇలాంటప్పుడు దే ఆల్వేస్ విల్ అండర్ ప్లే. అండ్ దే వుడ్ ఆల్సో వాంట్ టు డూ అ ప్రాపర్ ప్రెస్ రిలీజ్. అండ్ దాన్ని నేను కప్పిపుచ్చడం అని చెప్పలేను. బట్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఆల్సో రొమాంటిసైజ్ ద హోల్ థింగ్, బికాజ్ ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ, అవును, అవును. Because people losing in jobs, global ga, it's just not in India, but global ga, people losing jobs would of course create a lot of sentiments, and everybody would want to talk about it. There'll be aggression, people will be very sad. There'll be mixed emotions that is coming across, and అట్లాంటప్పుడు ఒక ఫార్మల్గా ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేయడము చాలా ఇన్హ్యూమన్గా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి కూడా. దట్ ఈస్ వై దే ఆల్సో అండర్ ప్లే ఇట్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దీస్ థింగ్స్ విల్ జస్ట్ గో అవుట్ ఇన్ నో టైమ్. సో ప్రాపర్గా రానున్న కాలంలో ఇక ఐటీ శకం ముగిసింది అనుకోవాలా, ఏఐ శకం స్టార్ట్ అయింది అనుకోవాలా, ఇక్కడ ఐటీ ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అనుకోవచ్చా? ఎవాల్వ్ అనొచ్చు రాజ్, అది క్లోజ్ అనలేము. ఇట్ హస్ కమ్ టు ఎండ్ అనలేము, ఇట్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్. బట్ ఒక జనరేషన్ మాత్రం ఆగిపోయినట్టే కదా? స్లో డౌన్ అనొచ్చు రాజ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆగిపోవడం కంటే ఇట్స్ స్లో డౌన్, బికాజ్ ఇప్పుడు when there was a whole banking sector boom అయ్యింది కదా అప్పుడు. సో పీపుల్ హ్యాడ్ సర్టన్ స్కిల్ సెట్స్, వాళ్ళకున్న నీష్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, వాళ్ళకున్న స్కిల్ సెట్ కానీ, పీపుల్ అండ్ నౌ యూ కాంట్ ఫైండ్ సచ్ నీ స్కిల్ సెట్ ఆర్ పీపుల్ విత్ దట్ స్కిల్ సెట్. ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర అడిగినా టెక్నాలజీ ఆ రిలేటెడ్ స్కిల్ సెట్సే ఉంటాయి. లైక్ వైజ్ ఇప్పుడు మీకు ఏఐ దగ్గరికి నెక్స్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ అనొచ్చు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజ్ అవర్ లైఫ్, నాకేం తెలియకపోయినా ఐ కెన్ ఆస్క్ చాట్ జీపీటీ అనొచ్చు. కానీ బట్ ఆ ప్రాంప్ట్ చేయడానికి కూడా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇంటెలిజెన్స్. Again, human intelligence is important akkada. So you need to also evolve. To even apply technology, you need to apply your human intelligence. So that is where we need to see how we are evolving with this. And this is not an end. I feel this is also a great beginning. And whether or not మనం డినైల్గా ఉండే బదులు, లేదు ఇది జరగట్లేదు అని ఒక అపోహలు ఉండే బదులు, I think we need to also understand and accept and move. That will actually provide you more employment opportunities and you will be up for the game. నేను ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో వెళ్ళి ఐ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్, రీఇన్వెంట్ ద వీల్ అంటే అవ్వదు. బట్ కెన్ ఐ అప్గ్రేడ్ వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై స్కిల్ that I can upgrade, or where my strengths can lie or my interest will lie అన్నట్టు you need to just move forward. There's no end to anything, Raj, if you ask me frankly. Yeah. Thank you, Shalini garu. Thanks for joining. So ఇప్పటివరకు 30,000 మందిని ఎంప్లాయీస్ని తీసేసినట్టు ఒరాకిల్ కంపెనీ. సో ఐటీ సెక్టర్లో ఒక భారీ కుదుపనే చెప్పాలి. రానున్నటువంటి కాలంలో కూడా ఐటీ ఉద్యోగులను ఇంకా తొలగించేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఏఐ ఆధారితంగా ప్రపంచం నడుస్తుంది కాబట్టి, కంపెనీస్ కూడా ఏఐ టెక్నాలజీ వైపు వెళ్తుంది కాబట్టి ఉద్యోగులను తగ్గిస్తూ టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఐటీ కంపెనీలు చూస్తున్నాయి. సో బిగ్గెస్ట్ టెకీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అదే దారిలో నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అమెజాన్ చాలా మందిని తీసేసింది, వేలాది మందిని తీసేసింది. ఈరోజు ఒరాకిల్, రేపు ఇంకో కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకో కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు. సో అడ్వాన్స్డ్గా ఆలోచన విధానం మారుస్తూ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ను కూడా కొంత అప్డేట్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏఐ టర్న్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చూడాలి ఎట్లాంటి పరిణామాలు పోతున్నారో రానున్నటువంటి కాలంలో. ఇంకా ఏ కంపెనీసు ఎట్లాంటి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మిడ్ నైట్ డిసిషన్ తీసుకొని తెల్లారి మెయిల్ చేస్తుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి. చూద్దాం అట్లాంటి పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి. That's all for now. Next updates continue. Keep watching Raj News.